Hello everyone, welcome back to Sadhak the Achievers. So previous classes lo manam already the physical world, units and measurements and motion in a straight line ki sambandhinchina so VSAQs gaani SAQs gaani LAQs gaani complete chesam. So today we are going to start with the next lecture, so that is the motion in a plane. So ee motion in a plane lo manaki so VSAQs SAQs so two questions aduguta ante VSAQs lo two questions will come. So ante 4 marks and then 4 marks questions 3 వస్తాయి. సో అంటే 4 into 3 questions, so which is 12 marks SAQs లో వస్తాయి. అండ్ 2 marks questions, so 2 into 2 4 marks. అంటే టోటల్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి మనకు ఐపీఈలో ఈ చాప్టర్కి 18 marks వెయిటేజ్ ఉంది. సో చాలా సింపుల్ చాప్టర్. సో మీరు VSAQs SAQs ఇక్కడ మనం చెప్పే చేసుకుంటే 18 marks మనకు ఓన్లీ ఈ చాప్టర్ నుంచే వస్తాయి. ఓకేనా? సో వితౌట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైమ్, సో లెట్స్ డిస్కస్ ద VSAQs in today's lecture now. So first, see the first question. The vertical components of a vector is equals to its horizontal component. So what is the angle made by the vector with the x-axis? So ante consider, let's suppose this is the x-axis and this is the y-axis. So ఇప్పుడు నేను ఒక వెక్టార్ తీసుకుంటున్నాను. లెట్స్ సపోజ్ ద వెక్టార్ ఈజ్ సమ్ ఏ వెక్టార్, దిస్ ఈజ్ అ వెక్టార్ ఏ అనుకుంటున్నా. సో ఈ వెక్టార్ ఏ ఇట్ ఈజ్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ టీటా విత్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే ఈ వెక్టార్ది హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ అండ్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్, ద వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎ వెక్టార్ అండ్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద వెక్టార్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఫస్ట్ ఈ వెక్టార్కి హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ ఏముంటాయి? సో హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో ఏఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్లో వీ హ్యావ్ ఏవై. సో వేర్ ద ఏఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాస్ టీటా, టీటా ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు ద కాస్ కాంపోనెంట్. సో టీటా లేని సైడ్ సైన్ కాంపోనెంట్, ఏవై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ సైన్ టీటా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి వెక్టార్ ఏంటి? ద వెక్టార్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవై జే క్యాప్. సో అంటే ఇట్స్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ax is equals to a cos theta, whereas its y component ay is equals to a sin theta. So as per the given question, so the ax is equals to ay, the ax is equals to ay anta. So ante shall I say the a cos theta is equals to a sin theta? So a cos theta is equals to a sin theta. సో ఇక్కడ ఏ వీ కెన్ క్యాన్సిల్. సో ఈ కాస్ టీటా అటువైపు తీసుకెళ్ళండి. సో వీ కెన్ రైట్ సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో దీన్ని అటువైపు తీసుకెళ్తే 1 ఉంటుంది అంతేనా. సో దెన్ వీ కెన్ రైట్ ఫ్రమ్ హియర్ సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా ఈజ్ ట్యాన్ టీటా. సో ట్యాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో ట్యాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇప్పుడు మనం 1 ప్లేస్లో tan 45 రాసుకోవచ్చా? బికాస్ tan 45 వాల్యూ ఈజ్ 1. సో ఇక్కడ నుంచి సో tan క్యాన్సిల్, బై కంపేరింగ్ విల్ గెట్ theta is equals to 45 degrees. So what is theta? Theta is the angle made by the vector A with the x-axis. Angle made by the vector A with the x-axis. So that's what they asked us to find. What is the angle made by the vector with x-axis? So angle made by the vector with the x-axis is 45 degrees. So simple question. Clear? Chalo. Let's move on to the next part. So the next thing, so there are two forces of magnitudes 3 units and 5 units act at 60 degrees with each other. So what is the magnitude of their resultant? So 2 vectors ఇచ్చారు, వాటి magnitudes ఇచ్చారు and the angle between the 2 vectors ఇచ్చారు. So first ఏం చేయండి అంటే let A and B are two given vectors. సో ఈ రెండు వెక్టార్స్కి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత అంట 60 degrees. సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. సో కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ అ వెక్టార్ ఏ అండ్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ అ వెక్టార్ బి. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ వచ్చేసి 60 degrees అంట, అవునా? సో నౌ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టార్ ఏ ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వి రిప్రజెంట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్, రైట్? సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టార్ ఏ ఈజ్ 3 units. సో ఇది 3 units. సిమిలర్లీ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టార్ బి కూడా ఇచ్చారు.
సో విచ్ ఈస్ 5 యూనిట్స్. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ద రిజల్టెంట్ అని అడుగుతున్నారు. సో ఏవైనా 2 వెక్టార్స్ ఇచ్చి వాటి మధ్యలో యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు, సో టు ఫైండ్ ద రిజల్టెంట్, సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్, సో మనకు ప్యారలెలోగ్రామ్ లా ద్వారా డిరైవ్ చేసాం. సో ద ఫార్ములా ఈస్, సో ద ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab cos theta, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab cos theta. సో ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ప్లేస్లో 5 స్క్వేర్, బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లేస్లో 3 స్క్వేర్ రాయండి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 5 ఇంటూ cos 60 degrees, right? So ikkada the answer will be, so this is 9 plus 25 plus, so ikkada 2 into 3 into, so let's write 2 into 3 into 5 is 15. So cos 60 is 1 by 2, avuna? So ikkada 2 cancel. So this comes out to be square root of, so 25 plus 15 40 plus 9, so 49, which is equals to 7 units. So therefore the magnitude of the resultant, so which is equals to the 7 units is the magnitude of the resultant. Very simple question. Understood? Chalo, let's move on to the next part. So then here the next question which is given was, so there is vector A and vector B. Vector A is given, so which is given vector A is equals to I cap plus j cap, I cap plus j cap. So now what is the angle between the given vector and the x-axis? So what is the angle between given vector and x-axis? So ఎప్పుడైనా సరే x-axis అంటే ఏంటి? So x-axis is nothing but, so the b vector I can take it as simply I cap, because x-axis indicates the I cap, right? Unit vector in the x direction is going to be I cap. So a vector తెలుసు, ఇప్పుడు b vector తెలుసు, అంటే x-axis ని నేను b vector అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏవైనా 2 వెక్టార్స్ మధ్యలో యాంగిల్ ఫైండ్ చేయాలంటే, సో వీ హ్యావ్ ద ఫార్ములా, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 వెక్టార్స్, 2 given vectors, so which is equals to, so as per the dot product లో మనకు ఫార్ములా తెలుసు, ఏది a dot b is equals to the magnitude of a into magnitude of b into cos theta, అవునా? సో ఇక్కడ నుంచి the cos theta is equals to, so a dot b by the magnitude of a into the magnitude of b. So first can we find what is a dot b? ఇక్కడ చేయండి. So what is a dot b? Vector a dot vector b. So I cap plus j cap, ఇది vector a, right? Into, so what is vector b? Simply I cap, right? So ఇప్పుడు how do we multiply? So in the case of dot product law, the a dot b is equals to, so I cap into I cap is 1, j cap into I cap is 0, so that a dot b is equals to 1. మనకి a dot b వాల్యూ వచ్చింది. సో కెన్ వి ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ a? సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ a is nothing but simply square root of ax square plus ay square. So the magnitude of this one, so 1 square plus 1 square, అంతేనా? సో దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1, యూనిట్ వెక్టార్ది, దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1. సో 1 square plus 1 square, which comes out to be root 2. So similarly, so what about the vector b magnitude? Whatever, so vector b magnitude దీంట్లో ఒకటే కాంపోనెంట్ ఉంది, సో దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? 1. సో 1 square, సో రూట్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1. సో ఆ వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో a డాట్ b నేమో 1 బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ a రూట్ 2 అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ b 1, సో విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1 బై రూట్ 2. సో cos theta is equals to 1 by root 2. So from there shall I write the cos theta is equals to 1 by root 2 place లో cos 45 రాయండి, so that theta is equals to 45 degrees. Theta is equals to 45 degrees is the correct answer. Understood? So the angle between the
given vector and x-axis is 45 degrees. Chalo, copy this one first. So let's move on to the next part. Next question. So when two right angled vectors of magnitude 7 and 24 combine, so what is the magnitude of their resultant? So same question. So let two vectors are A and B అనుకోండి. సో ఇప్పుడు A and B కి యాంగిల్ ఎంత మధ్యలో రైట్ యాంగిల్డ్. సో రైట్ యాంగిల్డ్ అంటే సో 90 degrees. సో ఇది వెక్టార్ A, సో ఇది వెక్టార్ B అనుకోండి. సో దెన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ A is 7 units. సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ A is 7 units and the magnitude of vector B is 24 units. So then the angle between them is 90 degrees. So ఇప్పుడు మనకి రిజల్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో చేసాం, సింప్లీ A square plus B square plus 2AB cos theta, 2AB cos theta. సో ఇక్కడ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ A square ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు చూడండి, 7 square, B square ప్లేస్లో 24 square. సో ప్లస్, సో 2 into, so A into B into, so cos 90. However, cos 90 is 0, theta is equals to 0 కదా. సో cos 90 is 0 కాబట్టి ఈ టోటల్ టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. 0 into something is, however, it's going to be 0. So which is going to be simply 7 square 49 plus 24 square 576. సో ఎంత అవుతుంది ఇది? సో 570 plus 40. సో 610 plus 15. So 625. So which is going to be 25 units. Avuna? So the magnitude of the resultant is going to be 25 units. So therefore ఇక్కడ ఇలా రాసేసండి. మీరు ఎప్పుడైనా కూడా ఐపీఈలో సో డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్ రాయాలి. డోంట్ రైట్ ద షార్ట్ కట్స్. మీకు జస్ట్ ఆన్సర్ రావడం ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో దాన్ని డీటెయిల్డ్గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ which is equals to the 25 units. So next, so this is the fourth question, and let's go for the next question. So can a vector of 0 magnitude 0 have a non-zero components? So no. So eppudaina if the components of the vector are non-zero, so if the components of vector are non-zero, then the vector magnitude can never be 0. So the vector magnitude can never be 0. సో ఎందుకంటే కాంపోనెంట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0 అయితేనే మనకి వెక్టార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0 అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కాంపోనెంట్స్ నాన్ జీరో కాంపోనెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, సో ఇఫ్ దే హ్యావ్ ద నాన్ జీరో కాంపోనెంట్స్, సో ద రిజల్టెంట్ వెక్టార్ కెనాట్ హ్యావ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాజ్ అ 0. ఓకేనా? సో దట్స్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ at the top of its trajectory? So first projectile ante idea undi kada. So consider, let's suppose this is the x-axis and y-axis. So if you throw an object at an angle theta from the ground, so ila throw chesinappudu, so the path followed by it is called the trajectory. So this is called the projectile motion. So ikkada highest point, idi highest point kada. So ee highest point daggara body ki so only హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ ఉంటుంది, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ 0 ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనకు వెలాసిటీ గురించి అడగట్లేదు, యాక్సలరేషన్ అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ కాంపోనెంట్ దగ్గర ఓన్లీ ద డౌన్వర్డ్స్, సో ద డౌన్వర్డ్స్ యాక్సలరేషన్ ఎగ్జిస్ట్. సో ఎట్ ద highest, what is the acceleration of projectile at the top of the trajectory? So which is equals to the acceleration
of projectile at the top of its trajectory, at the top of its trajectory is acceleration due to gravity. So is equals to, or is equals to, and better, is equals to acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. So ante ikkada only acceleration, the acceleration is equals to g untadi anamata down side. Okay na? So this is the answer at the top of the projectile. So next, let's move on to the next part. So the next question. So can two vectors of unequal magnitude add up to the zero vector? So can three unequal vectors add up to the zero vector? See, in the case 1, let's suppose, so case 1 vachesi ikkada, can the two vectors of unequal magnitude add up to give zero vector? So it will never happen. So two vectors of unequal magnitude can never add up to zero vector. Can never add up to zero vector. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక 2 వెక్టార్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇటువైపు ఒక 5 యూనిట్స్ వెక్టార్ తీసుకున్నాను, సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక 2 యూనిట్స్ వెక్టార్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు దే హ్యావ్ ద అన్ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. సో ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఏమవుద్ది? సో ద రిజల్టెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 3 యూనిట్స్ రైట్ సైడ్. అవునా? సో విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. అర్థమవుతుందా? సో ఇది 5 యూనిట్స్ రైట్, 2 యూనిట్స్ లెఫ్ట్. సో ఈ రెండింటిని సేమ్ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే, రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? అవి రెండు యాడ్ అవుతాయి. 5 + 2 7 అవుతుంది. అప్పుడు కూడా 0 కాదు. సో ఒకవేళ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నా కూడా 5 + 2 7 అవుతుంది. అవునా? సో అందుకనేసి సో కెన్ టూ అన్ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్, 2 వెక్టార్స్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ కెన్ నెవర్ రిజల్ట్ ఇన్ ఏ జీరో వెక్టార్. బట్ సెకండ్ కేస్ చూడండి. సో కేస్ 2లో ఇచ్చింది పాసిబుల్ అవుద్ది. సో ఎలా? సో 3 అన్ఈక్వల్ వెక్టార్స్. సో 3 unequal vectors can add up to give zero vector. So ఇది పాసిబుల్. ఎలా అంటే, లెట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 5 యూనిట్స్ వెక్టార్ రైట్ సైడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇంకా 2 వెక్టార్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 వెక్టార్స్లో ఒకటి 2 యూనిట్స్ ఇటువైపు తీసుకుంటున్నాను, సో ఇంకొకటి 3 యూనిట్స్ ఇటువైపు తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఏమవుతుందో చూడండి. 5 యూనిట్స్ టు ద రైట్, సో 2 యూనిట్స్ ప్లస్ 3 యూనిట్స్, 5 యూనిట్స్ టు ద లెఫ్ట్. సో 5 యూనిట్స్ టు ద రైట్, 5 యూనిట్స్ టు ద లెఫ్ట్, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో యాజ్ అ రిజల్ట్, సో ద ఓవరాల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0. అంటే మనకు 0 వెక్టార్ రావాలంటే అన్ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్వి అట్లీస్ట్ 3 ఉండాలి. ఓకేనా? ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అయితే 2 సరిపోతాయి. ఇటువైపు 5 ఉంటే ఇటువైపు కూడా 5 ఉందనుకోండి, సో ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అయితే 2 చాలు. బట్ అన్ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అయితే అట్లీస్ట్ 3 ఉండాలి. సో కెన్ బి మోర్ దాన్ 3 ఆల్సో. క్లియర్? చలో నెక్స్ట్. So here there are 2 vectors given, vector p and vector q. So find the magnitude of p plus q. So first write the given information. So given, so the vector p is equals to 2i cap plus 4j cap plus 14k cap, and then vector q is equals to 4i cap plus 4j cap plus 10k cap. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? సో ద వెక్టార్ p ప్లస్ వెక్టార్ q ఫస్ట్ ఇది ఫైండ్ చేయండి. సో ఎంత వస్తుంది? ఐ క్యాప్ యాడ్ చేయాలి, జే క్యాప్ కే క్యాప్. సో 2 + 4 6 ఐ క్యాప్, 4 + 4 8 జే క్యాప్ ప్లస్ 14 + 4 14 + 10 24 కే క్యాప్.
సో ఇది వెక్టార్ పీ ప్లస్ క్యూ. బట్ మనల్ని ఏమడిగారు? ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ పీ ప్లస్ క్యూ. సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ పీ ప్లస్ క్యూ. సో ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా ఒక వెక్టార్ ఏ ఇచ్చేసి, సో ఇట్ హ్యాస్ ద ఏఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవై జే క్యాప్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటే, సో దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఏ ఈస్ ఇట్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇట్స్ వై కాంపోనెంట్ స్క్వేర్. అదే ఒకవేళ జెడ్ కూడా ఉంటే ఏజెడ్, సో ప్లస్ ఏజెడ్ స్క్వేర్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అదే. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 స్క్వేర్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ కాంపోనెంట్ స్క్వేర్ 24 హోల్ స్క్వేర్. సో విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 36 ప్లస్ 64 ప్లస్ 576. సో ఎంత వస్తుంది చూడండి ఇది. సో 90 ప్లస్ 10 100 ప్లస్ 576 విచ్ ఈస్ 676. సో అంటే 26 వస్తుందా చూడండి. సో ద 26 టైమ్స్ 26 36 12 15. సో నెక్స్ట్ so here 12 4 5. So which is going to be 676. So this is a 26 units is a correct answer. The 26 units is a correct answer. The resultant of the magnitude of P plus Q. Understood? సో ఎప్పుడైనా మనకు ఏదైనా వెక్టార్స్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఇలా క్లియర్గా రాసి చేయండి, కంప్లీట్ ఆన్సర్ చేయండి. సో దేర్ ఫోర్ ఫైనల్గా ఏం రాస్తారు? ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ పీ ప్లస్ క్యూ. సో ఇక్కడ చేసినవన్నీ కూడా ఇవన్నీ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ పీ ప్లస్ క్యూ, ద వెక్టార్ పీ ప్లస్ వెక్టార్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 26 units. So and put it in the box. Clear? Understood? Let's move on to the next part. So that's it. There are 8 questions that we discussed in the motion in a plane VSAQs. So next lecture lo we'll see the motion in a plane SAQs. అక్కడ 3 SAQs వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి, అంటే 3 into 4 12. సో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన 8 క్వశ్చన్స్లో నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ క్వశ్చన్స్ మరి ప్రిపేర్ అవ్వడంతో పాటు వాటిని ప్రజెంట్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలి అండ్ దెన్ యూ షుడ్ రైట్ ఆల్ ద స్టెప్స్. సో డోంట్ రైట్ ద డైరెక్ట్ స్టెప్స్ అండ్ లాస్ట్కి ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత దేర్ ఫోర్ ద గివెన్ ఆన్సర్. సో అది కంప్లీట్గా స్టెప్ వైజ్ రాస్తేనే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి ఐపీఈలో, లేదంటే మార్క్స్ కట్ చేస్తారు ఇఫ్ యూ రైట్ ద షార్ట్ కట్స్. ఓకే, సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ గైస్. సో బై, థ్యాంక్ యూ.